Meow, 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 meow. Hindi ko lang na-uwing live. Nakita mo? Update sa akin lang. Nag-a-update na lagi. Ay. Aray ko. Yung yung logo ng CapCut, mayroon, hindi na naaalis. Lakas ng higit.
parte ng ilong ko.
Ayan. Malutong na maugat. Masarap nga sana yan, kaso nga lang saan tayo kukuha niyan? Nag-ano na yung ilong ko ba, punod na. Sisipon ako sa ano ba? Sa lamig. Pasa ko sa carb. Rico. Magpadala ko kay Jennifer. Paano ipadala yun dito? Wala mang pupunta galing doon. Magtinola ka lagi manayping. Ano magtinola? Alam mo, Bogs, hindi ako nagluluto dito ng may sabaw na manok kasi iba yung manok dito. Yung may amoy yung manok. Alam mo, pag nagluluto ako ng manok, inaano ko siya sa asin, saka sa lemon kasi iba siya, hindi katulad ng sa Pinas na fresh. Dito, hindi eh. Parang, ewan, may amoy siya. Kahit itlog pwede. Ano tong balik alindog ni Sisikoy? Sana all balik alindog. Ako nga gusto kong mag-diet, hindi ko ma-diet. Kakaitlog ko. Lalo man ako lumulobo. Ay, Bogs, ano gamit mo ngayon? Laptop? Pag ano mo? Ay, StreamYard. Pag live. Ay, hala, mag-alas 2 na pala dito sa akin. Ano, magpainit ka ng tubig, lagyan mo ng luya, sibuyas, paminta, chicken cube, tapos lagyan mo ng StreamYard ka. Sa ano to, sobrang lamig. Kanina hindi na ako naligo. Dinig na dinig yung ano, no, yung dasal. Nawala yung antok ko dun sa chocolate o sa ano. Masarap at mainit sa katawan. Na-try ko nga kahit itlog lang, no.
Matulog na ako, iwanan ko. Oh, ita-try ko nga yung itlog. Oo nga, nakita ko yung ano, 2:00 na pala, oh. Tulugan ko na naman 'tong aking ano, aking live. Hindi na ako nakapag-live ng ano, ng laging pagod ba. Good night sa inyong dalawa. Ewan ko sa'yo 'to, Manaypin. Love you, love you. Love you too. Sa inyong dalawa. Tulugan na. 2 AM na, hala. Anong oras diyan sa inyo, Sisikoy? 2, 1, 12:00 lang sa'yo, Sisikoy. Masakit ang ngipin ko pa. Ay ko. Gusto pala. Kailang oras na ba ako?
na 'to.
Hmm.